Здорово-здорово, дорогие друзья! Добро пожаловать на продолжение по прохождению РобоКопа. Ну что, продолжаем с вами проходить. У нас с вами получается следующее задание — это посетить конференц-зал и, так сказать, выйти на пожилого Шипастого, которого мы с вами упустили. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, погнали! Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Ну, пойдемте, постреляемся. Красота, красота. Так, ну, сейчас повеселимся в тире. Простреливаем как раз. Я не помню, а я плату это уже тестил или нет, новую, которую я с работы забрал? Нет, не тестил, получается, что я ее в полицейском участке заполучил. Окей, сейчас протестируем. Загрузка в онлав, как говорится. Ну, троих я уже не вывезу. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Вот балда. Пожалуй, последуем ее примеру. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Я думал, они меня не пропустят. Я должен буду сам вдох. Так, дышимся. Что-то все пиликает. Так. О, всех перебили. RoboCop и UCP. Таких больше,
ядрить, чем меня. Извините, я туда не залезу. Одно, блин, дело с роботом 1 на 1 соревноваться, другое 1 против толпы. Так, хилимся. Так, у меня что-нибудь задание-то какое-нибудь есть? Дополнительного никого нету. Ну и черт с ним. Это все берем. Тоже берем. Открываем ворота. Но все эти ворота выломать они не в состоянии, я правильно понимаю? I can see your bank job turned out to be quite intense. Ed 209's behaving themselves? So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Put down your weapon. Put down your weapon. Нечестно. There's an armored gate and lockdown. Блин, я так привык к бесконечно обоими. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Так. Найдите слабое место для проникновения. Я нашел. Все. По мне не обязательно стрелять. Так. Работаем. Блин, как же их много-то, а? Охренеть. Человек 100, что ли, в здании? Вообще капец. Походу, блядь, больше 100. Так, бежим. Ну, кстати, подхилиться можно. Бля, тут интересно, есть сундуки, а то я просто что-то так вперед бегу. Like you're all that impressive. With all that fancy tech, a brick would know how to shoot. Опа, вот сундучок. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Так, сейчас. Это что за проход? Надо проход куда нам надо, окей. Так, быстренько осмотримся. Так, что такое? Документы. Да мне бы записочки какие-нибудь. Ага, вот и записочка. Так, письмо, чтобы поместить в рамку. Окей. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project,
the value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Ой. Ну, вообще, она мне поднасрала, да? То есть я бы не хотел ее отпускать. С другой стороны... Ну ладно, вали. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Пойдемте уже в этот в офис менеджера. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. Нашел? Now take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Так, там опять там кто-то орет. А ящика-то здесь не наблюдается, ладно, пойдем. Так, ну здрасте. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but... И что произойдет? First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it! First rule, call qualified personnel. Oh no. Okay, tell me what you see. Чё это? Пусть кулик, блядь. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Так, это что такое? 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Так, это что такое? Ну, это пластид. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Это что такое? 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Брань 4 безопасно взорвать бомбу, так как... There is one way to be sure. I will safely detonate the bomb. So, you could have done that straight away? I thought you may learn something here. Нифига себе. Почему сразу так нельзя было сделать? It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now.
I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. А там пусто, да? Great. Now out of my way. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Tunnels? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one... Амбициозный проект. See what I'm talking about? Пойдем. Прогуляемся. Менеджер банка в сговоре, что ли, получается? Так, секунду, у нас еще скилл-поинт ведь. Так. Скилл просрал. Так, что, броню, наверное, апаем. Отлично. Ну, пойдем по следу. Выбор, потому что у нас небольшой. Так. Эй вы, козлы. Угу. Что ж так... Да что ж такое-то? Вонючий разброс, а? Я еще не попадаю. Так, ладно, идем. I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Так, этому башку мы отстрелили. Идем дальше. Ну. Последний остался молодой человек. Она не совсем последний. Что же я не попадаю? Это что со мной не так? Ну пошли вон отсюда, бездари. О, хилочку. Нашел. Да надоело. Блин, здесь пошариться придется. Перед тем, как на тот склад пойдем, потому что здесь может где-нибудь ящик валяться. А ящики пропускать не хочется. Что, вообще черти охерели, что ли, я не понимаю. Катаются еще здесь. Скоты, блин. Сейчас быстренько осмотримся и пойдем уже дальше, получается. Как бы надоели, а? На нахрен. Получил? Скотина. Пу-пу-пу. Так, ну здесь, к сожалению, ничего нет у нас, да? Блин. Здесь по-любому где-то валяется, я вот прям чувствую. Ну ладно. Не нашел, так не нашел, хрен с ним. Пойдемте дальше. Так. На это внимание не обращаем, что мотоцикл в воздухе летает. Хрен бы с ним. Так. Ой, нажал. Оп. Так, заходим. Вот где урон? Где он?
уроды, а? Почему вот этот чел не умирает? Господи, что он заколдованный-то, блядь, такой? Надоели, а? И отсюда. Да ядрить. Блин, ну такой сложненький немного. Ну хотя как сложненький? Просто момент не очень приятный. Прямо их тут очень много было. Так, фальшивые деньги берем. Хилимся. Фига тут оружие. Секунду, прям наверх поднимемся. Сейчас быстренько осмотримся. Так. Тут нету ни хрена, да, к сожалению. Ящики остается, к сожалению, только мечтать. Ну ладно. Так, тут план. Пиво. Уважаемо. I am listening, creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Ну, такая у нас быстренькая миссия. Пролетели. Так. Разумная навычка навыков. О, это мы такое любим. Так, да, так, след Шипастого, это окей. Так, нужны навыки, да. Ну, я бы в броню бы вкидывал, наверное. Ну, или вкидывала бы в фокус, наверное. Чтобы этот увеличить критический урон. Что, как по мне, неплохо выглядит. Ну, инженерия это точно нет. Выносливость. Вот, короче, хочу выносливость, наверное, вот до вот этой второй штуки добить. И фокус. Ну, давайте с фокуса начнем. Окей. Так, вложи сержанту Риду. А что, тут есть какой-нибудь доп-контент-то? Или нету? Ладно. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the... Хорошо, хорошо. Сейчас пойдем тут быстренько пробежимся. О, записочка. Так, не паниковать. Так, это окей. Так, сюда нельзя. Здесь у нас ни хрена нет. Прям быстренько сюда спустимся. Ну, короче, допов нету, наверное, да? Скорее всего. Привет. Тут, как я вижу, никого. Так. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Господи. Я вам свет включить. Не видно ни хрена. Is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Так, что делать? Follow the cables. They should take you to the fuse box.
чего? А. Так. В другом месте. Так. Я понимаю, нам вниз. Так. Бежим, бежим. Проблема в гараже. Или нет? Да. Так, а вот и проблема. Так. Оп. Чинили. Идем обратно. Ладно, можем здесь пройти, в принципе. Не суть важно. Это я все починил. Так. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Не за что, не за что. Так, все, пойдемте к мозгоправу. So it wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm afraid not. I'm ready for you, Robo. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll Так, ну давай. or who. Hey, what's that All look right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Ну, второстепенных задач не было. А, типа я ее отпустил, то есть я ее, ну, то есть это про эту журналистку, типа то, что... Или нет, где грабительница арестована. Вот это, наверное, про нее, да. А что за секрет банка обнаружен? Чё это такое? Ладно. Срать. Hello, RoboCop. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Я буду перед ней отыгрывать робота, да, не человека, чтобы меня потом как-то по винтикам, да, не разобрали. My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. Как же насрать, ей-богу. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Господи, я вообще не хочу с ней говорить, не хочу ей ничего объяснять, боже. Господи. Я даже не знаю, что ответить, если честно. Как эхо из прошлого,
Ну, так оно и есть. Как и сбой в системе. Но как-то признавать себя, то, что я какой-то поломанный, да, прям не очень хочется. Не могу объяснить. Ну, давайте я скажу, как эхо из прошлого. Потому что второй мне не нравится, и третий не нравится. Ничего здесь не нравится из ответов. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Все, наконец-то, погнали. I've got plenty to think about for now. Так. Так. Скиллпоинты, да, надо вкинуть. Куда вкидывать их? Блин. Куда вкидывать? Может, выносливость все-таки вкинуть? Или хрен забить? Ну, давайте, ладно, насрать. Фокус добьем. Раз. И два. Все. Потом один скиллпоинт появится. Докачаем этот фокус. И следующим начнем, короче, аптечку себе качать. Ну, или армор. Ну, я бы аптечку докачал, и все остальное бы армор бы добивал. А что, больше топ-контента нету, да? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Что происходит у вас здесь? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Не, ну это буквально, что они за меня переживают, все такое, но... Понятно, что его для этого и наняли, чтобы он следил за мной, но все же зачем так издеваться-то над человеком? Хотите, не общайтесь с ним. Кстати, он же не за вами следит, а за мной. Он так мой каждый шаг, по сути, контролирует 24/7. Ну, и с этим, к сожалению, ничего поделать нельзя. Ну ладно, давайте уже, получается, с вами продолжим в следующей серии. Получается, у нас все то же самое, да? Уэндел и уличные сервятники больше не союзники. Возможно, шипастый лидер банды готов раскрыть секреты Антоновски. Антоновский, господи. Но залег на дно, поскольку боится вместе как самого Уэндела, так и OCP. Обсудите на совещании, как выяснить местонахождение Шипастого. Ну, вот этим с вами, получается, и займемся в следующей серии. Большое спасибо, что смотрели. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.